anakunywa maji kidogo kupoza lile koo lake, lakini wakati huo bado panaonekana kama kuna mawasiliano hivi ya VAR. Haya, mwamuzi anasema ni penalty. Goalkeeper Oscar Rain Masuruki anakwenda kutanda pale katika lango lake. Dakika ya 12 inakwenda kupigwa penalty kuelekezwa katika lango la timu ya Stellenbosch. Sikiliza penalty ndani ya redio yako mpenzi msikilizaji, inapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Stellenbosch, lakini wakati huo Titus mwamuzi anakwenda kwenda kujiridhisha mwenyewe katika VAR. Hebu tuone majibu atakayokuja nayo. Mwamuzi anakwenda kujiridhisha mwenyewe katika VAR. Bado mwamuzi anakwenda kuangalia. Mwamuzi Mohamed Mansour Mahmoud anakwenda kuangalia ile VAR, usaidizi wa teknolojia ile, ili kuweza kuona namna ambavyo Kibu Dennis Prosper kama aliangushwa ama la. Bado tunasubiri majibu yale. Bado mwamuzi anakwenda kujiridhisha yeye mwenyewe. Kibu Dennis Prosper bado anarudi mwamuzi anarudi. Haya, anasema mwamuzi sio penalty. Haya, mwamuzi anasema sio penalty. Mpira umekwisha anza, unachezwa tena. Pigwa mpira mrefu kule, control mpira sasa, anaweka chini, anaangalia. Turula mpira nje, unarushwa kuelekezwa lango la timu ya Simba. Nduli gonga mpira katikati huku, ndio ni foul. Mpira unakwenda kupigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Sato Kiba, ndio ni foul. Mpira unapigwa sasa kuelekezwa katika lango la timu ya Stellenbosch. Dakika zilizokwenda ni 16. Moja kwa moja unachezwa mpira kwa goalkeeper Musa Kamara. Gonga mpira pembeni kule sasa, Fabrice Ngoma pandisha mpira mrefu mbele, unajibiwa kwa kichwa katikati ya uwanja pale, jaribu kucheza tena. Haya, anafika pale, anajaribu kucheza ule mpira, unatoka nje na kuwa ni goal kick. Kazi enye nane, Fabrice Ngoma anauacha mpira, unatoka nje na kuwa ni goal kick. Anakwenda kupiga mpira, wameshaanza. Musa Kamara cheza mpira pembeni huku, Shamu kanyaga pale, bado wa control mpira sasa, anajaribu kucheza tena pembeni, inatengenezwa ile Ngoma, piga chenga kwanza kwa Kibu, sasa anakuwa Kibu Dennis
Pereka tena, anajaribu, wanapoteza mpira ule Simba. Fika tena, anacheza mpira sasa, pigwa ngoma ndefu kule, anakwenda huko, najibiwa. Control mpira sasa, anaweka tena, anacheza mpira pembeni huku. Fawad Basaidin, control mpira sasa, anafika tena, unachezwa huku, naambiwa ni foul. Mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Jaribu kucheza mpira ule Dijon, utarushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Anakwenda kurusha mpira ule ni Kazie Enyenane, narushwa mpira na control mpira sasa. Fabrice, yule ni Yusuf Kagoma, anapigwa mpira mrefu mbele, gonga kichwa huko, unatoka mpira, utarushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Dakika 18 zimekwisha ondoka, hakuna timu yoyote ilikwishaona lango la mwenzake mpaka hivi sasa. Unapokea matangazo haya moja kwa moja kutoka Moses Mabida Stadium, Durban. Haya, mpira mrefu unakwenda kule sasa, jaribu kucheza, poteza ule mpira sasa, kwenda kule Elia Mpanzo, anakwenda kule, bado anavuta mpira ule, unachezwa tena katikati pale, anajaribu kucheza mpira pembeni. Mohamed Hussein na control mpira sasa, anajaribu kucheza huko, anageuka ili kwenda tena, ananyang'anywa, unapigwa mpira mrefu kabisa kule mbele, lakini goalkeeper Musa Kamara anacheza mpira ule. Mlinda mlango wa timu ya Simba Musa Kamara katika eneo lake lile la kujidai, haya wamekwisha anza Simba pale pembeni. Abdul Razak Hamza anacheza na goalkeeper wake Musa Kamara, anacheza tena na Abdul Razak Hamza chezwa mpira pembeni. Mohamed Hussein kwenda kule, anapita sasa, anakuwa kule, anaingia ndani kule, Kibu anakwenda kule, anaweka, atacheza mpira kule, Jajaz hawa anakwenda kule, akontrol mpira kule, bado ananyang'anywa mpira ule. Haya, kwenda tena kule, Kazi pigwa mpira mrefu huku, goalkeeper Musa Kamara ananyaka mpira ule. Musa Kamara itolewa ile pasi na Mohamed Hussein Zimbe Junior kwa kichwa. Kamara shanza mpira katikati, cheza tena mpira pembeni kule, Shamu Karabwa anacheza tena na goalkeeper wake Musa Kamara. Kamara anapigwa mpira mrefu mbele huku, jaribu kugonga kichwa sasa, anaweka tena taratibu, anajaribu kucheza kule, ili yule ni Mukwala, unagongwa sasa, jaribu kucheza tena katikati, peleka mpira pembeni huku. Haya, moja kwa moja kwa goalkeeper Musa Kamara, tuliza mpira ule sasa, nyuma kule, pandisha mpira mrefu, agonga kichwa, control mpira vizuri katikati, unadondoshwa hapa, najibiwa tena katikati kwa kichwa. Haya, na control mpira kule, Jean Charles Hawa, tuliza tena mpira, Fabrice Ngoma na gongo ile ngoma katikati ya uwanja, peka mpira pembeni kule kwake Mohamed, akona sasa, akona Simba kule, Mohamed Hussein gonga tena, control mpira kule, unachezwa huku, wanasimama imara mmoja, cheza mpira nyuma, anajaribu kucheza tena mpira vizuri, Fawad cheza mpira, Basaidin gonga sasa, anapeleka tena, cheza mpira pembeni huku, wanajaribu kucheza kwa uzuri. Stellenbosch cheza mpira katikati ya dimba, peleka sasa, anakuja, anaangalia tena, cheza mpira mrefu kule, anakwenda katika lango la Simba, anakwenda kule, bado acheza mpira kule, pigwa ule mpira, lakini unaondoshwa huku na Abdulrazak Hamza. Kibu Dennis, Kibu
Kibu karushwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Stellenbosch. Dakika zilizokwenda ni 22. Hakuna timu yoyote iliyokwisha ona lango la mwenzake mpaka hivi sasa, si Simba wala Stellenbosch ambaye amekwisha ona lango la mwenzake. Anakwenda kupiga mpira goalkeeper Musa Kamara wa Simba. Unapigwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Stellenbosch. Pigwa mpira mrefu juu kule, anagonga kichwa sasa, cheza mpira katikati ya uwanja. Yusuf Kagoma cheza mpira unaotolewa, utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Stellenbosch. Busaka toa mpira nje. Shomari Kapombe fullback right ya timu ya Simba makusharusha mpira sasa, cheza tena Jaja lakini anapoteza Simba. Pigwa mpira mrefu kule mbele, Abdulrazak Hamza center half wa timu ya Simba anatoa mpira ule nje, anakwenda kurusha. Butaka ameshacheza ule mpira unakwenda nje, anakuwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick ile dakika 24. Hakuna timu yoyote ilikwishaona lango la mwenzake mpaka hivi sasa. Nikukumbusha kwamba unaendelea kuyapokea matangazo haya moja kwa moja kutoka Moses Mabida Stadium Durban, ni kusini mashariki mwa taifa la Afrika Kusini. Pigwa mpira mrefu mbele kule sasa, Kibu Dennis akwenda juu kule, atibiwa na mpira, anacheza mpira katikati kule, Fabrice Ngoma unagonga, atacheza mpira nyuma, Abdulrazak Hamza na control mpira, Yusuf Kagoma anagonga tena, Yusuf Kagoma kwenda sasa, anacheza mpira pembeni kule, Mohamed Hussein anaweka chini mpira vizuri, anagonga kule, jaribu kucheza ile mpanzo lakini anadhibitiwa. Sasa cheza tena mpira vizuri huku, wanakwenda kule, anacheza mpira Tabo Kiba anakwenda kule, bado hatari katika lango la Simba, unagonga, atacheza mpira kule lakini anakataa. Hapa unacheza mpira pembeni huku na anaukimbilia ule mpira Chamuru, chelewa mpira unaotoka, utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Simba. Anakwenda kurusha mpira Fawad Basaidin, fullback left ya timu ya Stellenbosch, ambaye pia ni mchezaji kiongozi pale kiwanjani. Nahodha wa Stellenbosch Basaidin anakwenda kurusha mpira ule. Basaidin anakwenda kurusha mpira ule, narushwa mpira mrefu, gonga kichwa, tunachezwa, naondoshwa mpira na Fabrice Ngoma, pandisha tena mpira mrefu, goalkeeper Musa Kamara anaweka mpira ule katika umiliki wake. Haya, Abdulrazak Hamza anavuta mpira ule sasa, akicheza kama center half leo. Shamu Karabwa anacheza nambari 4 na unagonga mpira mrefu mbele kule, wanajaribu kucheza tena Stellenbosch, anagonga kule sasa, Ture control mpira sasa, anaweka tena huku, anacheza kwa uzuri kabisa, lakini bado wanacheza ule mpira Stellenbosch, anaua ile offside na kwenda jaza mpira mrefu kwa kule, bado hatari katika lango la Simba, lakini goalkeeper Musa Kamara ananyaka mpira ule, alikwenda juu kuunganisha mpira ule, yule ni Dijon, lakini goalkeeper Musa Kamara amefika na kucheza mpira ule akiwa chini ya uangalizi wa Abdulrazak Hamza, ambavyo kama nimekufahamisha akicheza katika nafasi ya ulinzi. Devin Titus
Haya, Gabani imekuwa ni kama vile CCM Kirumba Mwanza ama Shekaruta Amri Abeid Arusha, ama hakuna tofauti sana na kama uwanja wa Jamhuri Dodoma. Watanzania ni wengi kweli kweli, wamejitokeza kwa wingi tu. Kumbuka ni mchezo wa mkondo wa pili wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni michuano ya pili kwa ukubwa kwa ngazi za vilabu. Ni kukumbusha kwamba mwaka 2004 shirikisho la kabumbu barani Afrika liliyaunganisha mashindano yake makubwa mawili, lililokuwa kombe la washindi barani Afrika na kombe la CAF ambalo Simba aliwahi kufika fainali mwaka 1993 na kuwa ni kombe la shirikisho, na ndio ambavyo unavyoweza kuona kwa umoja. Nikiangalia pia pale jukwaani, shabiki mmoja amevaa jezi ya Yanga akiwa katikati ya mashabiki wa Simba wakicheza na kuimba na kufurahi kwa pamoja. Hii yote inamaanisha kwamba jambo ni moja tu. Golikipa Musa Kamara amekwisha nyanyuka na referee Mohamed Mansour kutoka Masri amemrushia mpira ule kuufanya kuwa mchezo huu ni wa kiungwana zaidi. Anakwenda kupiga mpira ule, goalkeeper Musa Kamara anatambaliza. Chamu Karaboa, Chamu anacheza mpira pembeni, Shomari Kapombe pelekwa tena mpira vizuri kule kwenye chaki, unatolewa mpira ule nje, utarushwa kuelekezwa lango la timu ya Stellenbosch. Jean Charles Awana wacha mpira ule sasa, na anakwenda kuurusha mpira ule. Shomari Kapombe na kontrol mpira sasa. Fabrice anacheza mpira nyuma kule. Shamu Karaboa anacheza tena mpira vizuri, anaangalia, anagonga, anapeleka mpira mbele, unajibiwa tena katikati pale. Wanajaribu kucheza Simba sasa, peleka sasa, anacheza tena mpira vizuri. Jean Charles anacheza mpira kule Mkwara, lakini tayari kile kibendera kiko juu kikiashiria kwamba pamechezeka madhambi. Muamuzi Mohamed Mansour kutoka Misri amenyanyua mkono wake juu sambamba na bega lake, akiashiria kwamba kiba amecheza ndivyo sivyo, na utapigwa ule mpira kuelekezwa lango la timu ya Stellenbosch, mahala ambapo Shomari Kapombe ameweka kichwa. Kiba alinyanyua guu lake lile na ni foul. Haukuwa mchezo wa kiungwana, na unapigwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Stellenbosch. Sikiliza fauli hiyo, dakika ikiwa ni ya 30. Hii hakuna timu yoyote ilikwishaona lango la mwenzake mpaka hivi sasa. Goalkeeper Oscarin Masuluki wa timu ya Stellenbosch anapanga safu yake ya ulinzi. Unapigwa mpira na Jean Charles Hawa, inside left ya timu ya Simba. Sikiliza fauli hiyo, piga mpira mrefu kwa kule juu kabisa, anakwenda kule, bado acheza mpira kule, gonga mpira unakwenda juu ya lango la timu ya Stellenbosch. Inakuwa ni goal kick ile, inakuwa ni goal kick. Mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Inakuwa ni goal kick. Goalkeeper Oscarin Masuluke hajajua apeleke wapi mpira ule, anawaambia wenzake asogeeni mbele. Anavaa jezi nambari 30 juu ya mgongo wake, amevalia shati yake ya njano, kaptura yake ya njano, hali kadhalika stocking zake ni za njano. Ananyanyua mpira mrefu juu huku unajibiwa kwa kichwa pale katikati, unafika tena mpira sasa, jaribu kucheza mpira pembeni kabisa kule. Simba kontrol mpira ule, unagongwa sasa Mohamed Hussein, lakini wanacheza vizuri Stellenbosch. Haya, kwenda ule mpira mbele kule, piga chenga kwanza na mbamba kwenye chake kule, anagonga tena, anarejesha mpira nyuma kule, bado anajaribu kucheza Stellenbosch, apigwa mpira mrefu mbele kule juu kabisa,
anagonga kichwa tena, bado anarejeshwa, kinajibiwa kule mpira na Mohamed Hussein, unatolewa nje huku utarushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Simba. Ni upande wa mashariki mwa uwanja wa Moses Mabida, alicheza mpira ule vizuri Chum Butaka, na anakwenda kurusha mpira ule sasa. Tabo anakwenda kurusha mpira ule, narushwa mpira mrefu kule, anakwenda juu kabisa, anachezwa mpira mbele huko, unaondoshwa katika lango la timu ya Simba. Jaribu kucheza mpira katikati sasa, anaweka tena kule Saidin, control mpira kule kwenye boksi, anajaribu kucheza tena, anaweka mpira vizuri kule katika lango la timu ya Simba, anacheza ule mpira, anauondosha Abdulrazak Hamza. Jibiwa tena mpira katikati kule, kwa mpira mrefu mbele, lakini jibiwa kwa kichwa, anaweka tacheza mpira pembeni kule sasa, control mpira vizuri Saidin, anakwenda kule, bado anajaribu kucheza mpira mrefu mbele kule katika lango la timu ya Simba, anagonga tacheza mpira kule, bado hatari katika lango la Simba, unachezwa unaondoshwa huku. Haya, Here's Butaka again. De Jong. Bassadine. Bassadine over the top. Back with De Jong. De Jong trying to thread it through there for Bassadine. Stellenbosch looking to keep the pressure on now. Ndouli. Butaka. Bassadine. Back to Butaka. So we're back to the defence. Over the top again to Butaka. Butaka taking on his man. Tries his luck, tries to sneak it into the bottom corner, but Musa Kamara could see it coming. The effort there from the 23-year-old South African Shimani Butaka. Joined from Cape Town Spurs in 2024. He's already found the net in this competition. He scored against Teres Berkan in the group stage. Didn't have enough power on that shot to trouble the goalkeeper. Headed on by De Jong. Lekoloane keeps it in play. Lekoloane tried to play it into the box, but it was straight into the hands of the goalkeeper. I feel and knows he could have done much better with that ball. Especially with Devon Titus crashing into the box. Straight into the gloves of the goalkeeper. Godswill now. Momentum very much with Stellenbosch. As we approach the closing stages of this first half. Perhaps a sense of urgency now for the host side. Here's Lekoloane. Brought down, and this time it's a free kick on the edge of the box.
number 5. Very much getting into these positions, justifying his return to the starting lineup. That'll be a very promising set-piece situation for the hosts. Captain Bassadin who's standing over it. Koloane as well. Can they trouble this Simba defence? It's in by Koloane into the side netting though. It will be a corner for the hosts. Sent into the side netting, it seems, by one of the players in the wall. It's keeper to take the corner. Here's with Bassadin. Utsaka. A long-range effort there, very ambitious from Godswill. Far from enough to trouble Musa Kamara. Stellenbosch with slightly more possession perhaps after this dominant 10-minute spell since the half-hour point. Clear-cut chances have been few and far between, but here is Koloane now. He's drawn another corner for Stellenbosch. Maroons very much knocking on the door in these last 10 minutes. Sent out for a corner by Abdul Razak Hamza. So the captain Bassadin to take it. Bassadin swings it into the box, and De Jong with the header. Goes over the bar, but another clear opportunity for Stellenbosch. Goalkeeper was off his line there. But any effort on target would have done the job. Stellenbosch still applying the pressure there. Very high press. Sent on by Kamara. Looking to conjure something up, but it's not enough to trouble the Stellenbosch defence. Hands on the inside hoof. Barely
had a whiff of goal since the half-hour mark. Of course, a draw does suit them. No urgency from the visitors necessarily. The onus is on Stellenbosch here in Durban. Olaisane, Bastine. Zadine tries to play. De Jong. Lekoloane. Ran into Hamza there. The referee saw nothing wrong with that. Just the coming together. Final minutes before stoppage time in the first half. It's Stellenbosch very much on the front foot as they look for that equaliser on aggregate. Cleared by Kamara. Can Simba potentially double their lead against the runner play? Would be. Here's Panzu. Tries to get it past Torre and wins the free kick. 5 minutes of stoppage time at the end of this first half. And Simba now with their first chance in what seems to be ages. There, just breaking up a little scuffle there between De Jong and Hamza. Jean-Charles to take into the box and very nearly gets past the goalkeeper. Here's Mpanzu. Simba still on the ball. Mpanzu tries to send it into the box and it's a corner.
What a chance that was for Simba. Free kick was on target. Masaluke keeping it out. It's Awa to take the corner. Sent into the box. This time it's decisively cleared by Stellenbosch. Hosts have a man down, but they'll take their time with this one. Asadine down the line for Lekoloane. Sent out for a corner by Karabwe. Another look at that chance for Simba. Bit of pinball action in the penalty box, but enough for Simba to make the breakthrough. Can Stellenbosch pose a threat from this corner? Sent in by Basadine. The header straight into the hands of Kamara, but that was a chance for Nduli. Midfielder broke free from his marker. In the end, it was straight at Kamara and Nduli, of course, who scored the winner in the shock win against the holder Zamalek. Strike that sealed their spot in semi-finals late on in the second leg in Egypt. Could he repeat the feat? Find the net in the semi-finals. Here's De Jong. De Jong for God's will. All a bit long, but God's will still. It's out for another corner for Stellenbosch. The South Africans more adventurous in these closing 15 minutes. It's Basadine to take. Would likely be the last chance of this first half. Swung in by Basadine. It's safely gathered by Musa Kamara. As the referee blows for half-time, Simba still ahead on aggregates in this CAF Confederation Cup semi-final clash. But of course, the tie is far from over. And Stellenbosch have been knocking on the door in this first half, especially in the final 15 minutes. Ibaka's men still very much in the tie. As Devon Titus and his teammates retain hope of qualifying for CAF Confederation Cup final in their first ever appearance in this competition. It'll also be a first final, of course, for Simba. And as it sounds, the Tanzanian side are holding on to their 1-0 advantage.
here in Durban. The first of today's two semi-final second legs. Of course, later on, Berkane travelling to Constantine with a 4-0 advantage. At the half-time statistics, more shots for Stellenbosch. The vast majority of them coming in those closing stages. Possession, of course, more or less even between the two teams. It does look as though going into half-time, the momentum is with Stellenbosch. They'll need to carry that on into the second half. If they're to stand a chance of qualifying for the final. Stellenbosch were looking to overturn a 1-0 first leg deficit against Simba as they took on